Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie na kanale Play i zapraszam do pierwszego przedpremierowego odcinka z serii Remnant 2. To jest takie Demon Soulsowe. Zobaczymy, co to nam w ogóle przyniesie, czy będę kontynuował dalej serię, czy utkniemy gdzieś i po prostu ją pozostawimy, tak jak niektóre serie. Ale co, na ten czas zacznijmy przygodę. Tutaj ogólnie wczoraj sobie, to znaczy dzisiaj, bo to dzisiaj wyszła, założyłem postać, ale dokładnie pograłem 10 minut. I za dużo nie skumałem, bo było późno i no nic, zobaczymy. Dobra. Tutaj usuniemy postać. Tworzymy postać. Oczywiście męską, female, znaczy male. Dzisiaj, teraz jest godzina 6:47, więc Oh, not bad. I could use that. Not bad. Not. I don't like the looks of this. I could use that. hairstyle. Oczywiście boldy z brudką. No, ta brudka jest better. Czarno. Czarno jest ok. Scars. Oczywiście gierka jest całkowicie po angielsku, niestety. Nie ma polskiego tłumaczenia. Więc zobaczymy. Postaram się tam troszkę tłumaczyć, choć nie jestem dobry z angielskiego, więc zobaczymy. Marking Scars. Zrobimy się takiego, ja lubię zawsze takie potrójne ten. To nie będzie. Jeszcze sprawdzę, czy w ogóle mnie słychać. Dobra. Widzę, że jest ok. Hardkorowy charakter raczej nie. No i akceptujemy. Solidny start, gdzie większość graczy startuje z tego poziomu. Oczywiście to jest początek, więc no ja bym tego Survivora wziął. Weteran to raczej nie, bo dobra. Do you wish to create your character with those settings? Yes. Please. Nie wiem, czy to w ogóle zobacz. Ja sobie kawkę napiję. She says, if I wanted to feel sorry for myself, I'd have stayed with your father. Ooh, that is quite a drop. Let me help you down. I've got this. Shit! You okay? That's 3. What? Oh, please. 3 times I saved your life. The sinkhole, your foot. What? You'd be dead if my mom hadn't taught me to dress a wound. Fine. 2 times then. The sinkhole and just now. Ugh. Hey, let me see that. Leave it.
It's nothing. Hey, I'm fine. Come on. Roll up your sleeve and just admit we're friends already. This is not an admission. Let me see. It's getting worse. Listen, it ain't broken or bleeding. It'll calm down. It always does. Let's go. Kid said the ward was this way. This session will be joinable after completing the tutorial. Okay. Aha, czyli ogólnie będzie można dołączać albo You sesja. ever hear about the North Pole? North Pole. That old fairy tale? Yeah. Sesja będzie już odblokowana do dołączenia do innych graczy. In fresh water, everyone gets along. That Na razie tutoriala trzeba przejść. O, Mamerko. Jak tam streamek? Słychać? Dobrze? Otherwise we won't last much longer out here. Nie wiem, czy gra jest za głośno, czy ogólnie jak coś robię, to You czy think people przyciszę actually to? live like this? What's... I'm not sure. I don't know what's in that Fulton's original blend, but I never seen nobody that happy before. Nie, Not in real life. never had a better. Yep. Cup. Aha. Ciebie za słabo słychać? Jak mnie za słabo słychać? Może pewnie przez ten poranek, wiesz? Chociaż zaraz zobaczę. No nie, dobrze chyba jest. Może masz za cicho, Mirku. Ciebie za słabo słychać. No. Dobra, damy trochę maksymalnie. Pobraj chwilę. No właśnie, dokładnie. Zobaczymy. No. O! Już mogę biegać? Szybko, fajnie. Zobacz. Locked. Great. We can't turn back now. We got nowhere to go. There's gotta be another way through. Mam pograć chwilę bez mówienia, tak? It's about time. What took you? It's about time. No, przypominam, że to jest na razie tylko tutorial, czyli taki wstępniak, samouczek, gdzie trzeba będzie się nauczyć poruszania i mechaniki. Happened to these poor bastards. No, idź tam. Hey, look at this. Nie wiem, czy gra nie jest za głośno. Aczkolwiek ja tutaj, gdzie to jest Options, Audio. Ja w słuchawkach mam, Enable Subtitles, nie. Can't let it go to waste. Items. Use it on that bum ankle of yours. Won't help me none. Kamera Bob. Ciekawe, co to jest ten Bob. Dead Zones, minimapa size. Audio. Can't let it go to waste. Languages są tylko te, więc może w przyszłości, mam nadzieję, że zrobię niby pełną polską, to znaczy pełne polskie spolszczenie. Aha, dobra. Dam na 60. Zobaczymy teraz. Can't let it go to waste. Use it on that bum ankle of yours. Won't help me none. Dobra. Hey, come on. Let's get some distance between us and this place.
Uleczyłem się. Czyli 2 się leczymy. 30 sekund przybywają ten. Hey, over here. Jeszcze tak chciałem zobaczyć szybko charakter. Dobra, traits. Trade points available. A to są, każdy poziom dodaje ten. Na razie mamy pierwszy. Zobaczymy. W jedynkę mi się fajnie grało, nie przeszedłem niestety, ale dosyć daleko doszedłem. Jeszcze tylko takie pytanie, Mirku, że jak chodzę czy coś, czy przycisza grę? Wiesz, o co mi chodzi, o ten ducking. Ducking. Dobra. Biorąc pod uwagę, że to jest tutorial, spróbujemy go przejść jak najszybciej, żeby dojść Bad with a side of do broccoli. zabawy. The hell's that? Nothing. Something my ma Mushrooms. used to say. No, przejdźmy dalej. Dalej. None shooting. Hey, that don't count, by the way. Jak się nie liczy. That was rough. Dawaj next door. Come on. Next door, please. Dobra. Tu byłem gdzieś, doszedłem w ciągu tych 10 minut. Jeszcze tu wyszedłem, będzie walka. Gra na razie fajnie, szybko, płynnie chodzi. I'm starting to think looking for this ward wasn't such a good idea. Bardzo przypomina klimat tego The Last of Us. Czyli słucham na komie, niestety, ale wydaje mi się, że jest ok. Aha. Że niestety, że słuchasz na komie. Ale jest ok, dobra. Okidoki. Deadwood ain't all gone after all. Jeszcze tylko tak chciałem. Ain't no way the ward's real. How would a nest like this out here? Ta trójeczka się bardzo Maybe best zlewała. we head back. We Może damy retrace our tutaj. steps. We can find another way out. Ta trójka bardzo się zlewała z tym. Happening. Tell me this is not happening. To niestety to trzeba chyba tą scenkę mieć. No! Not today, assholes! Hey! This is 3, by the way! You know, right here makes for 3! Oh, shit! Hey, listen. For what it's worth, you were a good friend. You were a good friend.
It's okay. You're safe. Whoa, whoa, hold up. We're friends. We're here to help. Can't hold this forever, Bo! Dobry healing. Who are you? Questions later. We gotta get moving. On 3. Kawka jest. Check. 2, 3. Zobaczymy, jak będzie mi się grać. No, może, nie wiem. Może Mirko byś zagrał ze mną? Taka propozycja. Ale zobaczymy. You're on Może- your own now. Zobaczymy klimacik, jak to się porusza. Still got each other. Czy są dasze. Follow us, you two. That won't be the last of them. Podążajcie za nami. To nie wiadomo ostatnie z nich, czy jakoś tak. Albo one nie będą ostatnie, czy coś Rude or takiego. thick down here. Nie wiem, jak to przetłumaczyć dosłownie. Przymku Remnant 1 opłaca się grać to. No jasne. Wiadomo, trochę mechanika będzie ciut pewnie inna, ale It's not far from here. Remnant The jest way fajny. down collapsed behind us. Tylko mówię, to jest takie Demon Soulsowe, więc musisz być przygotowany na ilość zgonów. No i w kooperacji można grać do 4 osób chyba. Z tego co pamiętam. No nie da się w czapce grać chyba. Słuchawki są założone, więc... Lipa. Tu lipa. Dobra, którędy mamy iść? Fajnie, bo tutaj jest mapka, nie wiem czy... Nie pamiętam, czy w jedynce była. Dosyć dawno grałem. Is it over? All right, let's do Co to było? Coś tak dźwięk jakby zastopowało. Nie wiem. Nie kumam, o co chodzi. Mam nadzieję, że to słuchawki mi nie padły. Czy co? Jak to tam? Ogólnie słychać. Też jakiś przeskok był dźwięku. Nie wiem. O, Marian. Siema, Marian. No cześć z rana w Rydmorze. Witam, narobiłeś mi smaka. Na kawkę? Na kawkę zawsze lubię robić smaka. Zdrówko. Ale dobre. Nie ma to jak litrowa kawa. Znaczy tutaj chyba pół litra wchodzi. Gdzie oni poszli? Tędy. A tutaj coś ten. Hello. Hello, my lady.
Mi się bardzo podobał zawsze ten feeling taki. Znaczy dlatego w jedynkę trochę pograłem, bo to strzelanie było bardzo fajne. Że można było kogoś ściągnąć na jednego hita. Jeszcze Mirku, możesz mi powiedzieć, czy coś się zmieniło z dźwiękiem, czy nie? Było... Teraz jest dobrze, czy źle? Jeszcze jest dobrze. Something's here. Czyżby coś większego? Martwe drzewo. Spacja jest dobrze, dobra. Ona dostała centralnie w głowę. No to mamy pierwszego, powiedzmy, bossa. Ród Ganglia. Hey, Ganglia. okay? Nie wiem co to. Not bad shooting, Tom of Knowledge. Yeah, I had some practice. Tom wiedzy. But don't worry. Word's as safe a place as any. Safer. So, No właśnie, taki przeskok jakby z dźwiękiem coś. food and water and Ta już coraz bardziej ją widzę, że... more or less. Whoa, whoa, let me get you some water. I'm fine. Cass, Ooh, that looks like root rot. I've never seen a case this bad. I'm fine. I don't know why everyone. We need to get her to the ward, and quick. Doctor, there's her only chance. We'd better get moving, or we lose the light. Z tego ogólnie co słyszałem, to pierwszą część, no... Pierwsza część była troszkę tak ubogo zrobiona. Trochę mniej się przyłożyli, aczkolwiek bardzo dobra im wyszła gra. A w drugiej części już mają trochę więcej pieniędzy, więc troszkę ładniej to wszystko wygląda i bogatsze jest bardziej. Tutaj trzeba Marianie uważać, więc... oh dear. This is regular. Call me Riggs. I got you, darling. Don't worry, friend. We'll take good care of her. Welcome to Ward 13. Hey, don't worry. Riggs is right. She'll be fine. Are you okay? Just a headache. Marianie nikt się nie da. Clementine,
Znaczy no, my też się nie dajemy, ale niestety, Oh, you're not jeżeli chcesz z kanałem trochę pociągnąć, więc musisz się dostosować. Nie musisz tego, wiesz, pochwalać, ale Thinks that puts him in charge of niestety. everything and everyone. Listen, I'm gonna check in with Ford, and then I'll get some rest. Okay? I've been through a lot worse, you know. My też jesteśmy z tobą, Marianie. So, traveler, your friend will be fine. I'm Bo Ward, and this is Ward 13. You must have come a long way. I mean, the route's dwindling and all, but the road's still a dangerous place. What were you two doing out there? Co ja robiłem tam? Albo co robiliśmy tam? Gdzieś. We were looking for your actually for this word. Że szukaliśmy aktualnie no tego czegoś. Nie wiem co to word. Jak Mirku możesz, chociaż ty z komórki patrzysz, przetłumaczyć word. To jest przytułek jakiś, nie wiem. Jakoś nazwali to swoje coś. Where I came from wasn't safe. Where I came from wasn't safe. We heard about a place that was. Stamtąd przyszliśmy chyba z nie za bezpiecznego miejsca i słyszeliśmy o tym miejscu. Yeah, well, you'll be safe here for as long as you need, traveler. I didn't know anybody knew what we were doing out here. Feels kind of nice, actually. Hey, ask around if you need something. Oh, start with Ford. I'm sure he'd like to meet you. Dobra, musimy porozmawiać z Fordem. Listen, I know Bo cares for her. Gierka jak na razie dobrze chodzi. Tutaj widzę, że... O, co to będziemy kopać? Ciekawe. Very interesting. Tu coś może będzie można posadzić. Bo tu jest ten. Czyli już mamy coś, co będziemy szukać. Będzie jakieś ziarno. Ciemna strona mocy. Widły i szpodel. Albo łopata. Chociaż szpodel. Nie pamiętam, jakaś była różnica. Dunno. But I don't think it matters. We gotta find joy where we can, while we can. Grilla robią. I nie zapraszają. Tu chłopaki, tu jest jakaś książka. Journal. Pamiętnik. I spent so much time flipping through the old medical journal that Grumper and Scrunger up. American, I may say. Ja pierdolę. Ten poranek to jest masakra. Maybe in the future someone will dig this thing up and have an idea of what life was like here in World 13. It's a nice stuff anyway. Unhole. Zobaczymy. Daj kciuka do góry, bo nie inaczej to trzeba by wzmocnić kolegę. Jego twórczość na YouTube. Dzięki, Marian. Widziałem, że ty tam w ogóle zmieniłeś teraz grę na jakąś... O czym to jest? Looking for Ford? He's over in the warehouse. And sure, he's got something going on. Always does. Tam u góry też są? The router. Ja nie wiem, czy bym potrafił grać w takiej gry jak ty grasz. Ty grasz trochę takie bardziej But I don't think it matters. eko. We've gotta find joy. Ekonomia, budowanie dróg. Widać, że to cię bardzo kręci, takie te.
don't trust that Wallace. But Brabus says he lives, so he lives. If you want to talk to him, he's over at the docks. No problemu. Dobra, tutaj nic nie ma. Tu jest drabina w ogóle jakaś? Co to jest? No może później będę mógł wejść. Idziemy tu po drugiej stronie, zobaczymy. Tu też jest drabinka. Może to coś jest. Nic. You ever climbed to the top of the city? No. Jakąś maskę. Znaczy naszym... Looking for Ford? He's up top in that warehouse over there. Ja wiem, czy takie niszowe. Chodzi bardziej o to, że ty masz całkowicie inny gust, jeśli chodzi o gry. You're staying, and that's fine. I don't remember asking for your permission. Watch your tone, young lady. Excuse me? I'm 130. We'll talk about this later. Out of my way. No, ma 130 lat. O, co tu jest? Skrzynka. Whoa, what have we here? Ah, the traveler, of course. Traveler. Wallace said, yes, right on time. Sorry you had to see that. But then again, you've been around. I'm sure you know. Families fight. Andrew Ford. Good to make your acquaintance. Ford? In the flesh. In the flesh. I'd hear stories on the road. How about that? I'm sure you've got a lot of questions, and I've got a favor to ask. So let's get to it. You first. That's a longer story than I can indulge right now. Let's keep it to this. You know how some things you drink can make you drunk? And some things you eat can make you sick or sleepy? Well, other things do this. It's a big world out there. Huh. Not my way. And you want to be careful what you wish for, traveler. No. A, bo ty dokładnie, ty jeszcze grasz tego 7 Days to Die. A, lubisz taki crafting trochę bardziej skomplikowany, znaczy trochę bardziej skomplikowany niż ja lubię, więc dla mnie na przykład już Grounded jest naprawdę super grą i tam jest crafting na takim poziomie, na moim poziomie można powiedzieć. Nie za bardzo skomplikowany, bardzo prosty, no, przejrzysty i super. What are you expecting me? Not you precisely, as in name, rank, serial number, but I knew someone was coming. Pobudka się właśnie obudziła. U nas całkowicie deszczowy dzień będzie dzisiaj. Pochmurne, deszczowe niebo, więc... Our young Wallace told me. Wallace? He's a special kid. A lot like somebody I used to know. She had bad dreams too. Dreams about things that hadn't yet come to pass. It's more like he can see really far into the present. Sometimes. Dziecko, które może widzi przyszłość i przeszłość. Znaczy przeszłość to takie trochę bez sensu, ale... what kind of favor are we talking about? O jakiej przysłudze mówimy? Oh, nothing too dangerous. I've got to marshal my resources. And then we'll get into it in earnest. Dalej to tak troszkę zrozumiałem, nie jestem pewien, ale ma kogoś tam, ale coś tam. I'd like to know more about the people living here. Chciałbym wiedzieć więcej o ludziach, którzy tu żyją. A mnie jest prawie 20 stopni, słońce zapowiada następnie wolny dzień.
Mam 16 stopni. Quite a few characters around here, I'll warrant you that. Why were you and Clementine fighting? Arguing's not the same Dlaczego as fighting. walczycie? Znaczy on z tą dziewczyną, co na początku tam rozmawiał. That's a lot of water to put under a narrow bridge. No, kurde, fajnie by było, jakby to było po polsku, bo tutaj no... troszkę proste niektóre słowa są, ale reszta to już jest takie... troszkę bardziej skomplikowane. She can't be more than... what... 19? A, że o wiek jej chodzi, co nie może mieć więcej niż 19. Her abilities do they hurt her. Jej umiejętności czy skrzywiły ją? Let me ask you something. Looks can be deceiving. In fact, she's 132 years old. 132 lata ma. To trochę się pomylił. Did she do the same things as you? Czy robi te same czynności? Nie wiem. Things. Jak ty? She doesn't seem like she's over. Nie wygląda na 132 lata. She was 16 when I first met her, over a lifetime ago. But she hasn't aged a day since. You see, Clementine, she's forever young. Height of hormones, height of feeling, height of hurting. I'm sure you remember yourself. Or if not, that little scrapper you came in with brought it all back to you. No, Bo seems a little young to be major. Is Rick already as nice as... Don't think there's a soul in town has lost as much as Riggs. Don't know how that man gets up out of bed every day. But he does. And we're damn thankful. Compared to who? Bo might be young, but he knows the run of a ward. Learned from the best. He was orphaned, just a kid. Ward 13 sort of adopted him. Ran security when he got old enough. Did a damn good job of it. Only made sense to put him in charge once we started up here. Muszę zobaczyć, co ten word oznacza. I have some other question. All right then. Shoot. Czyli już nie mam. Now that you've shot your shot, here's mine. I need an able young scrapper to help an old man out. Talk to Wally. You'll find him out by the docks. After that, gear up, and then meet me at the ward gate. I'll tell you a story. Dobra. Tu widzę, że skrzynki jeszcze nie mogę otworzyć. Tu ktoś jeszcze jest. A, tu jest ta dziewczyna, która... No, ta staruszka. Not now. Not now. Nie teraz to kiedy. Tam mogę na dół zejść, albo tutaj mam jeszcze też zejście na dół. O, to w jedynce też był taki mechanik. Oh, friend. Glad to see you're all right. You Rigel, right? Siema Matt, widzę, że ciśniesz na upadłego. No, zaraz upadnę. Znaczy, no, I try to keep folks safe. nie upadnę, bo siedzę. Specialty is armor and weapons upgrades. Speaking of which, Bo mentioned you might need some help getting your feet back under you. Testuję nową gierkę. Don't be afraid to ask. We all help each other out here. Even McCabe. Ona ogólnie dopiero ma premierę 25. So long. Ja mam 3 dni wcześniejszy akces. I swear to God and my mother.
Did Bo send you over here, or did you stumble your way over here yourself? Well, if there isn't a first time for everything. All right, new kid, let me save you some time. I'm McCabe. I like to keep to myself and my work. My work happens to be tinkering and modding weapons. And that's already more information than I like giving out. Understand? Look, it's not personal. I just don't like being distracted. I get into a zone, you know? Pisses me off when people come by and interrupt my me time. But I'll tell you what. You're clearly not the average stray that shows up here. So I'll make you a deal. You find anything interesting out there, bring it back to me and I'll see if I can use it to mod your weapons. Okay? Dzięki McCabe. See, that wasn't so hard. Widzisz, nie było tak trudno. I am already regretting all of this. Dobra. Na razie to wygląda dość obszernie. Co tu jest? Kupiec jakiś. No co to, wilkołak jakiś? Co? Greetings. Forgive me. I am not good with Paxel-Tech faces. Who or what are you? It is new. Albo ktoś I ty. had seen it before. Czym jesteś? So difficult to tell Paxel-Tech apart without hoof and horn. I am Sa-Israk Thadwell. My Paxel-Tech name is Dwell. I sell crystals from my world. They make Paxel-Tech faster, stronger, more powerful. They help me defeat its enemies. And the prices are quite fair. The prices? It's quite well. Let's see what you can make. Only that which will make it stronger than before. Crafting. NPCs trade. Reward. Siemka Piotrze. Siemka, co tak rano? Spać nie możesz? No, bo szliśmy o 1:00 nad ranem spać. Znaczy, to była u chłopaków druga polskiego czasu. No i wstałem ogólnie o 5:00 irlandzkiego, czyli o waszej 6:00. Ale stwierdziłem, że jeszcze z godzinę się prześpię i zacząłem po 6:00, bo musiałem jeszcze zrobić miniaturkę. To jak craftować w ogóle? Crafting, upgrades. Some characters can upgrade your items with material. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie też za bardzo skomplikowane. To tylko potrzebuję te jakieś relikty i w ogóle. Farewell. Zobaczymy. Jestem nastawiony ogólnie na strzelanie i takie tam. Well, ain't you a right mutter? Traipsing in here like you own the place. Oh, sorry, I guess. Ha, I'm just pulling you. Name's Brabus, and I run security around here. Well, seeing as you got the mayor's personal approval, Supka. I reckon you ain't Znaczy, broke super. now. Kawka I also make ogarnięta. sure folks hereabouts can protect themselves. Ain't just the root kicking around. A lot of folks still ain't chummy with this whole rebuilding society business. I should know. You think humans would attack humans after everything they roots did? Myślisz, że człowiek mógłby zaatakować człowieka po tym wszystkim, co korzenie zrobiły? Root. Korzeń. What do you mean you should know? Co można myśleć, mówiąc, powinieneś wiedzieć? Damn straight. A lot of folks only ever learn how to look out for themselves. They don't know any different. I used to be one of them. Up until about 20 years ago, I ran a pack called the Mud Dogs.
We took what we wanted and killed anyone who crossed us. It was a dog-eat-dog world back then. We all did what we had to survive. Things might be different now, but a lot of folks can't chew a path out of the old ways. Maybe never will. Can I ask you some questions? Good to meet you, Brabus. I'll stop by later. Can you ask some... Why not? Passes the time. You said you used to kill to survive. What changed you? Mówiłeś, że zabiłeś, żeby przeżyć. Co cię zmieniło? I guess I set myself up for that one. I told you the mud dogs didn't take hell from no one. And won't anyone stood up to us without getting knocked down. Save one. This mudder walks into my court, confident as a wolf in a rabbit trap. I'm thinking, this'll be a fight to remember, eh? At best. Then, I noticed something the mudder's got on him. It's a watch. What belonged to my old man. I figure he finally tripped the branches and I'm about to wring this wanderer's neck myself. But then, the wanderer says the old man gave it to him. That caught me. The old man wouldn't give up that watch to no one but family. And he never gave it to me. I let the wanderer go. After taking the watch, of course. But I couldn't stop thinking about it. Czy to był ten Wanderer? Stop David? Ten jakiś wędrowiec? Nie wiem jak to nazwać. Wanderer. Kto zatrzymał tego korzenia? So I hear. Changed the world a few times over. W Kabala, tak? Sometime later, I got the Spoko, nerve Matt. to see the old man Dzięki. myself. He surprised Miłego poranka i grania wasn't ogólnie. pissed or patronizing. Just sat me down and started telling Czyli stories ty już, like we'd been Matt, chatting chyba nie every streamujesz day. w ogóle na Say tym, nothing na about the YouTubie. watch when I Z tego told co him. zauważyłem. Już się przerzuciłeś na Twitcha. Tell you what, I think he wanted me to take it the old A na YouTubie chyba wrzucasz tylko te We talked a lot skróty after takie that. powiedzmy, tak? Obrobione filmiki już. The folks here at the ward were starting W something odcinkach. new. Well, the old man and I both knew what needed doing. I told the mud dogs they were free to do as they liked. We weren't a pack no more. And the old man and I set up shop here. Kind of boring to tell you the truth, but better than a bullet hole, I guess. Don't know what else I can tell you, save the stories folks around here like to spin. The way they tell it, that wanderer walked through crystals to other worlds until one day they slammed the door on the Deadwood altogether and saved the world. Yeah, they all sound just like my old man with these stories. Don't put much stock in the stories. You can say that again. I ain't complaining, mind you. There's definitely something different about this place. Maybe if I stick around long enough, I'll figure out what it is. Can you tell me about the mud dog? Well, the Mud Dogs ran for years. Started out with my old man in a place called Sanctuary, and eventually came out here. We set ourselves up in a place folks started calling Cutthroat Channel. Nobody came in or out without our say-so, not even Deadwood. Yeah, I got a story or two from the glory days. I ain't my old man. He'll talk your ear off and then use it as a chew toy. But at least I'll tell you the truth. Powie mi prawdę. I'd like to hear a mud dog story. It was a bad winter. Real bad. Even the Deadwood wouldn't go out in it. But they didn't need to. Goddamn Earth was killing us all on its own. There was nothing to eat, and I mean nothing. Mud dogs, we'd raid and steal, but there weren't no one to raid from. We'd threaten people's lives, and they'd laugh like it was a gift. Weren't surprising then when the dogs turned on each other. Started with one fool called Beers. He accused me of hoarding, so I punched him. Zdrówko, The whole Mirko. gang was fighting. It was chaos. Bleeding and shouting and cussing. Finally, I cracked Beers on the skull, and he don't get up. Quiet, I shout. And when I got
attention. I say, plenty to eat now. It's over 100 pounds of meat on your average human stranger. With it like that, you'd be stupid to pass it up. What? You think dog eat dog was some kind of metaphor? What can you tell me about your old man? Got any more Mud Dogs stories? What can you tell me Oh, about that him? old mudder. People call him Mudtooth. He's set up over yonder, and he's more than happy to tell you about himself. And then some. You wouldn't know it to look at him, but he was the leader of the Mud Dogs before I took him over. They got soft, see? Couldn't hack it in a dog-eat-dog world. Of course, that ain't the way he tells it. We still don't see eye to eye on which of us was right. Disagree to agree, I guess. That's so. Well, there's one of my old man's tales that is true. He used to live in this old chopper. Made a good sniper's nest, letting him pop off deadwood one at a time. That kept him out for a while. But the Mud Dogs got wind they were mustering something big. I weren't about to let the old man kick it, so we set a trap out for their trap. Problem was, they moved faster than we thought. We had explosives set around for most of the area, but the deadwood came too soon. We hadn't set the detonators yet. The old man, though, he wakes in the crack of night, howling, popping off shot after shot at the root. Well, one of his shots must have hit our explosives, because suddenly the whole street goes up in flames. My dogs got lucky. Only a couple were close enough to get singed. But the root got blown all to hell. To this day, my old man thinks he killed 300 of them, all by himself. Ciao Mirko. Mirko. Chwili. You said he's there. Here's the thing. Every shot my old man took, and he must have killed dozens of deadwood before it was over, was dead on. The only shot he missed was the one that blew the trap. So you tell me, who really killed all those root? All right. First, let me ask you something. Myślałem, że nie będzie miał. Your family's starving. Has been for days, and there's no food nowhere, except for a bunker, where a bunch of survivors are holed up. What do you do? Ask them for help, I guess. Yeah? And what do you do when they show you the open end of a rifle instead? There ain't nothing you got what they want. Fact is, they'd love any excuse to kill you, just to make them feel a little safer. Like it or not, fight or flight are your only real options. Good for you. Now you're dead. I said to my dogs, what's the one thing this world's got no end of? More than guns or food or mudders what got more than enough of both? Deadwood, I said. See, the root don't care about food or guns. All you gotta do is break a bunker open. The root'll clean out the nest and leave you the rest. That's the world it was, stranger. Dog eat dog. Why would the ward let you in after stunts like that? Because, traveler, I'm reformed. Się zreformował.
I like to hear another mod next. Dobra, już nie chcę mi się słuchać tych opowieści. I should get going. I like to use the firing range. You want my permission, stranger? You're gonna have to prove your worth. I need you To to kill the mayor. mage. Yeah, Bo. I'm looking to take over this place, see? And he's all that stands in my way. Siema Marcinie. So what I need from you is... Ah, damn. I couldn't get through it all. I'm just pulling you again, stranger. We're all friends here, even me and the mayor, basically. And the firing range is yours anytime you like. Don't need no one's permission. Watch yourself, stranger. We'll then clean yet. Dobra, a tu są strzelnice w ogóle. DPS. O, fajnie, bo można tam... Przez 60 to tam. Hope you ain't causing trouble, stranger. Won't work for me. 2 shots center mass and 1 to the head. Most of your problems. Jakie te brońki są fajne. Dobra, bym chciał wreszcie wyjść. Nie wiem, czy dostałem. Chyba. Aha, dobra, mamy coś w ogóle do rozdania. Traits. Chyba. Vigor, Endurance, Spirit, Expertise. Skill cooldown. Myślę, że na początku to życie dodamy, co nie? No, do Vigora. Stats. Commit changes. Mr. Mayor should just No. listen more, like you and I do. Co to jest? Part flesh, part deadwood. All disgusting. It might not be moving, but it sure as well as hell feels like it is. That's all. Miss Clementine heard someone needed help and went running. That's just the kind of stuff she does. Mapa. Co ja mam w ogóle zrobić? Foresight to talk to us before our trip. Może tu jest? What the... Może tu jest ten Wallace. Czy to survival? Jakiś czy co? Nie. Wally's waiting for you. Don't believe me? Talk to him. You'll see. Dobra. Gdzie jest ten Wallace? Może tam trzeba wejść? To raczej survival nie jest, bo nie można ścinać drzew. To nowy patch do T4 ta. That's okay. I'll be Mr. Frickson. Zobaczymy, pochodzimy tutaj coś. O, tam jest Wallace. To dobrze idę. Nawet nie wiedziałem, że to tędy muszę iść. Ale jeszcze pogram no to gram godzinkę. Godzinkę może się przerzucę na Grounded. Nie wiem, czy streamka będę robił, ale no, tam jest Wallace. Gdzie ma?
I see you, traveler. Widzę cię, podróżniku. Ach, I see you too, buddy. O, widzę cię także, albo także cię widzę. Koleżko, powiedzmy, tak go nazwijmy. Shotgunman. You're the one Ford's been waiting for. Though, he doesn't know he's been waiting. He thinks he needs help. It's her who needs it. O, na bosaka chodzi. Super. Are you talking about my friends? Cass? You know. And you don't. Sorry, I shouldn't say. Things get messier when I tell them. I'm Wallace. Did I say that yet? Probably. The site, you know? Sorry, I probably said that already too. No, I'm not sure what's going on here. This is weird. Can I ask you some questions? You have a path to walk. You choose the first step here, but your path can change if you wanted to. O. Dobra, teraz będziemy wybierać. Hunter. Hunter to coś dla mnie. To dla Hilego. O. A co to za awatar powitania? Lumberjack. To nas to gra dla nas, Mirku. Lumberjack. Dobra. Gunslinger. Jeszcze jest jakaś? Na medyka to nie chcę. Ten by mnie bardzo interesował, ale jeszcze jest ten. On ogólnie jest dobry, bo z tego co wyczytałem, to jest fajny w drużynie, bo przeważnie nie zabraknie ci amunicji. Snajpera Bierry. And extend the duration of their active skill by deadly range weak spots damage. O, dobra. Nie to. To Hili na 100 by wziął tego gościa. Dobra, bierzemy Huntera. Makes a lot of sense now. Dead to rates. It seems like this is the right path. Yeah, listen, I better... You're right, of course. Your path is waiting. Tell Brabus and McCabe I sent you. They have what you need. They're the next step on your journey. Until next time. Ogólnie przedpremierowo dostałem pewnie jakieś fajne... Co to jest? Inventory? No doszło mi ten. Character. No to pewnie są w tym. Sorry. No. Tak to jest, jak się do pierwszej gra, a potem o 5 wstaje, żeby streamka odpalić. Jest coś? Nic. Ten świat podobny jest do tego, z 7 Days Today. Druida wiesz. Tak.
Nie, tam druida będę brał. Jak Mirko dołączy do mnie, to weźmie druida. Chyba. Chociaż nie wiem, co na przykład Mirkowi by pasowało. Avers Destiny, Sniper Bierry, droida bierz, do której wczoraj na łące siedzieliście. Do pierwszej. Znaczy mojego czasu, co nie? Excuse me, hello? Well, hey, get away from my stew! Oh, it's you. What? No, of course not. Never seen you before in my life. I just figure you're you. You know? And I'm me, and that's where we are. So, what can old Mudtooth do for you, huh? Take care, young'un. Don't be a stranger. O, ten kuter noga, dobra. So many new faces these days. Nie wiem, czego w jedynce nie widziałem. Might easier out there. Welcome, traveler. I'm Reginald Malone, but my friends call me Reggie. You can too. Saw you come in with Bo and Clementine there. Oh, you can be sure they'll do everything they can for your friend. Ain't the first to come through here needing help. O, Ooh, getting right to business. I respect that. Let's see what we got going on here. no, tutaj do 4 osób można w koopie grać. O, dobra. Co to już żelazko? Old metal tool. Dobra. Let's talk again soon. Tego maseczki będzie robił. Barbus. Brabus scares me. Reminds me of the folks that... Oh, never mind. If you want to talk to him, he's over at the gun range. Long shot. Dobra, jeszcze nie wiem, o co to biega dokładnie. O, Ave McB i Barbarerus. A tu muszę coś z tym zrobić. You're back. My back, your back. A tu można w kopie grać, nawet trzeba. Really said you could help me with my journey. Shit. You're serious, aren't you? Alright, so what the hell is this journey? I don't actually know. I swear, if that boy weren't so goddamn right all the time, he and I'd be having words. Percussive ones. Fine. Well, the only reason anyone bothers me is because I'm good with a hammer. So, either I can modify your weapons, or we can find a more creative use for it. Tell you what, I heard you picked up something strange on your little jaunt earlier. Maybe I could do something with it. Nie, to nie jest beta. To już właśnie ma premierę za 3 dni. 25. Ja mam to przedpremierowo, bo jest 3 dni Early Access. O, a Healy widzę, że zaczyna 7 Days Day. Super. O, tu można craftować. Healing Shot, Weapon Mod. Launches a player that explodes on contact with allies. Healing. Aha, to jest, żebym strzelił do tych, do swoich, żeby uleczyć. Czyli tego ruta mogę wykorzystać na coś. Fires of Call Troops, Grenade. To są jakieś granat. Explode to cover 6 meter corps, deal 20. A, zadaje 20 tam damage'a na sekundę i nakłada spowolnienie na 10 sekund. Chyba. I czy tam trwa ogólnie 10 sekund. Is a focus blast of air on targets. A to strzelam i zadaję wszystkim
creatures. Może będzie jak fortuna. O, zadaje 155 damage'a. Strzelić do swoich, żeby ich uleczyć. No. To impuls. To chyba wezmę. A tam. Medyk robiłby swoje. Wyśpi się w radzie. Wyśpię się wieczorem. 3 godziny. Dzisiaj spałem 4 godziny chyba. Sorry. Oh, it's a miracle. Nie mam więcej pytań. O, to jest cud. Can you craft some for me? Let's have a look. Dobra, nie mogę sell. Daj. Okay, that's all you get. Bye now. Aha, robię coś takiego właśnie, że ten Barabus, a ten będzie mnie szkolił strzelania. Wallace told me to see you. He said you are the next step in my journey. That boy what talks to the root? I don't trust Wally with a hot meal. But I also ain't dumb enough to cross him. I don't reckon he was any more specific. Something about my path? Right. Well, the boy's crazy, but he ain't stupid. I can see your gear is, lacking, to say the least. If he asks, you tell him I gave you this. No charge. Riggs is gonna talk my ear off. I'll send you over to him next, isn't he? Fine. Go see Riggs, then. Tell him he can do whatever the hell he wants. Skąd ja to wezmę teraz? Bo tego pewnie nie dostałem tutaj do... Tu są perki, skille. Tu mi dostałem. No to lipa. A coś, jakieś problemy ze snem? Znaczy, no... Być bardziej, czy... Powód był jakiś, że nie mogłeś spać, czy tak? Co to jest w ogóle? Aha. Tak jak Mirek się pyta, czy to... Anything you need? I don't suppose he was more particular about why. Ha! Yeah, that sounds like Travis. Right. Well, I've got a pretty focused skill set. I reckon I know what he means. Come to me if you ever need to upgrade your equipment. Ja myślę, że chwilę się śnił cały czas ten burger dla tego modliszki. Jak go zrobić? Mogę ulepszyć, kurde. To bym ulepszył, co nie? Snajpera. No, thank you. Dobra, czyli tu ulepszamy tutaj te super skille jakieś. Dobra, to teraz pora wyruszać chyba, co nie? Do Forda muszę, a Ford był tutaj. No, pasowałoby coś w ogóle zacząć. You look ready to face anything. What do you say? Ready to see what's down there with me?
Yes, let's go. To hear it. Follow me. Follow you. I follow. I follow. Kolejne godziny chodzenia. Still smells like home. Here, take this. Just crank the handle to make it work. This used to be a research facility, cutting edge. We did things down here nobody dreamed of. Not before nor since. Yet, for all our manpower, we didn't know what the stones really were. Until it was too late. The stones. The world stones. Giant red crystals that let us see into other worlds. Even travel to them. So, what? We just hide the stones away and hope the Soviets hadn't found their own? No. We had to know everything there was to know. It was a matter of national security. Of pride. So yeah, we opened the door and walked through. But something was waiting on the other side. It didn't happen right away. Hell, the inhabitants of the worlds we traveled to couldn't follow us. We thought we were safe. But yeah, the root found a way. After that, well, we all know what happened after that. Tak myślałem. Locked, huh? Well, this is my house. Come on. I gave Ellen a few things to hang on to in case of emergency. To jest, kurde, stary ten. Must have hidden it around here. Come on, Ellie, where'd you hide it? To wcześniej, w pierwszej części tutaj byłem. Znaczy ta miejscówka jest z pierwszej. Aha, co tu mamy? Matchbook. That red thing. We call it a dragon. Zapałki to są chyba, co nie? Don't ask why. Take it with you. You might need it. Come on, let's go. Wiesz co potrzebujesz? Mapki tego, stąd tego. Dobra. No i tu było to takie, ten kryształ cały po środku na tym. Z tego co pamiętam. There you are. Hurry up. No, tu były różne... No przecież to były zamknięte były. Take a look at that matchbook. Aha, bo to teraz ten. Sounds like there's something sliding around inside. Either a single heavy match or something else. No dobra, jak to? Inspect prawym przyciskiem. Let's get this door unlocked. Kluczyk. Can't stand around all day. What are you waiting for? A nie wiem. Ja w angielską wersję nie grałem. Znaczy no... Nie wsłuchiwałem się, powiem tak. Is that the World Stone? Yes. Or part of it anyway. Every shard's as useful as the whole. We shut it down after Harsgard died. Like I told Ellen at the time. The damn thing's more dangerous than useful. Huh. Of course not. Never mind. Now, let's see if that worked. Work to do what, exactly? Wraca kryształ.
Nie wiem ogólnie jak się skończyła pierwsza część, więc... So many years. So many journeys. Może to on z tej pierwszej części. I wonder if the Andrew Ford who first touched this crystal, did he ever come back? Go back. Tell Bo to bury this place. Not just lock it away, but get some explosives and bury it in a tomb of concrete. More dangerous than useful, traveler. Remember that. O kurwa. Ford! 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 Oh, he's gonna be pissed. That bastard did it. He actually woke it up. Clementine? Hey. Did he tell you how to use it? Do I even want to? System failure is imminent. The core has been compromised. The utility is required. Commencing acquisition. Clementine! Don't let go! Stop slipping! Somebody take me! Clementine! Shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, no, don't do it. Don't you do it. Oh, this is so stupid. I zostaliśmy teleportowani i teraz będziemy fajnie, bo wreszcie zacznie się chyba akcja. Satysfakcja. Action satisfaction. This session is now joinable. Czyli teraz Mirko możesz dołączyć. Dawaj, Mirko. Come on. Come on. Come on, Mirko. I can show you some tricks. Magic tricks. Nowe gifty dostałem. W ogóle ta przedpremierowa wersja ma... Co to za czapeczka? Consumable. Aha, to jest jakiś ten, do użycia. When consumed, the hero will be returning to the last activity. Activated checkpoint. Aha, to do checkpointa przywraca, ale ciekawe czy to tylko jest consumable, czyli chyba raz tylko mogę użyć. Nie mam czasu, kotem muszę się... Flashlight, okej. O, tu mamy coś ten. Relic fragment. Inspect item to equip. Okej, to jest chyba on use heals. Okej, to mogę używać, żeby się uleczyć. Tu mamy maseczkę 12, 14, armor. Uwaga. O kurde. O kurde. Ja bym to założył. Uwaga. Ciekawe ile ja mogę ten dźwigać. Elder Rain, Radiant Protector. Zobaczymy jak on będzie wyglądał, jak sobie użyję te wszystkie. Armor weight 61, to pewnie będę się poruszał też nieźle. Clementine! Clementine. Co my tu mamy? Możemy tam wejść? Nie.
Where are you guys? This is all insane. Crystal and Ford. Better get moving if I'm gonna find Clementine. Clementine. Tutaj broni żadnych nie dostaliśmy. Dobra. Jeszcze raz zobaczmy, jak on będzie wyglądał w tym. O, fajnie. Forbidden Ground. Zobaczymy. Co to? Kto to się odzywa? Tutaj ktoś. A tu jest jakiś ten... Harry Hart? Paxotak! Those foreign to the pound have not been seen upon Asia for long and long. The pestilence takes me. Or is it now simply part of what I am? It has been so long. The difference hardly matters. But the Paxotak, how comes it here, to Asia? Came from Earth using some kind of giant red crystal. I have seen them in my restless slumber. The pestilence think of them often, especially the stones of the Paxotek's earth. I am Bedell of the Vault. When this world was young, the pan did service to the green and growing things. Now, the pan betrays the world. And the world, the wolf, betrays the pan. Peter Pan. I was someone like myself. Those of its kind rarely walk this land. Paxotak, it would seem, come only at times of great change. First, the Krell. Then the one called Ford. Even our god, the one of many, could not stand against. No, that was not the Ford. The Paxotak that killed our god became known as the Destroyer. The Paxotak Ford became known as the Empress's Bane. Kurde, szkoda, że nie ma tego po polsku. Mogę tylko tak się domyślać, co tam mówią. Have you seen Ford? Did he came through here? The Empress's Bane has not been to Asia. Ford przechodził tędy. Not since another came to free it. Change, as I said. Yet in the same generation, I have been trapped here. Eyes open to the foul pestilence, yet blind to the present. Who can say what has transpired in that time? Alas, I know little else. Yet there is much to be known. Asia shrouds many Jeszcze z pół godzinki i nie wiem, czy będziecie chcieli pograć w Grounded chwilę. Tak z 2 godzinki. You mention a wolf is that I really think or just a bit. The Ravager, plague of the pan and defiler of the doe. The wolf hunts all, yet is itself unhunted. To the shame of all pan. Once part of the balance, the immortal Ravager has cast aside this world and pledged fealty to the pestilence that would destroy all worlds. And the Red Doe, that which held the Ravager in check for long and long, has not been seen in an age. If it seeks to save its own life and world, the Paxotek must hunt the Ravager and end it. The beast is not alone. The Lemir have given themselves to it in service. Once servants of the Eternal Empress, many Lemir have been seduced by the Ravager's blood-soaked tongue, and thus betrayed the ban. Beware, Paxotak. They will fight until the beast's final breath.
Sounds dangerous. It can imagine Baxotek. Okay. Trade? Perhaps. Money is of little use to me for obvious reasons, but take what it will, Baxotek. But leave something it considers of equal value. Sacrifice. Dead Embers, amulet. 20% to all damage. When heal is below 100, gain haste when below 50%. Też są dobre. Dobra. A worthy home for a worthy bubble. Let the Baxotek Skrapy. Dobra. Trzeba przetestować postać. Dobra, by w ogóle powalczyć trochę. No spoko, jak najbardziej. Ja nie usnę w trakcie, czemu nie? No ja też w chwili. Do 11:30 powiedzmy mam czas, a potem idę spać. To jakieś zmutowane coś tam. Fajnie. Gdzieś tu jeszcze coś jest ten? No tylko nie. Jak to się ten? Dwójeczką chyba się? Czy jedyneczką? To jest to. Ja pierdzielę. Glad that's over. Dokładnie. Is this? Dobra, tu nie można wejść. Dobra, muszę tutaj troszkę... Ło, ale headshotик. O ty kurde, to są jednak... Dobra. Nie było tematu. Nie wiedziałem. No, ale dobrze wiedzieć teraz. Handgun ammunition. Jeszcze życie mi schodzi. Fajnie te mapki są pokazane, co nie? Jeszcze tego... Sektor wyczyszczony. Tutaj muszę przejść. Kurde, tutaj już nie mam nieograniczonej amunicji. Trzeba będzie uważać. Dobra, tutaj można zejść. Co my tu mamy? Iron Maiden. O, dobra.
jest ten... O, co to było? To mogę zabijać też? Ciekawe jest to. Gdzie było to zwierzę? Co robiło? Au. O. Myślałem, że niezniszczalne garnki są. Dobra, tu jest zejście na dół, ale my pójdziemy tędy jeszcze. No, tu można podostrzyć coś. Raczej tylko rozwalić. Dobra. Nie wiem, czy to dobry pomysł ogólnie na ogrywanie tej gry z takiego z samego rana, żeby... Bo przyznam szczerze, że oczy trochę zmęczone. Jestem trochę mniej skupiony. Kurde, zapomniałem. Ciekawe. No tędy niby można wyjść, ale to jest zejście z tamtego. Pewnie niedługo się dowiem, o co tu chodzi. Tamtędy nie mogę, tu muszę iść. Tu coś jest, no to muszę do góry wejść. Pewnie dostanę coś za to zwierzątko. Nic. Jeszcze jedno mi tu przebiegnie to. Dobra. To jest skrzynka. Mamy. Pewnie jakiś... co to za ten? Okej, to jakiś ten... odporność na tego... kurzenia. Naruta. I'm Groot. No tu coś było.
Nie ma nic ciekawego. Tam byłem chyba, no. Też tu przechodzimy dalej, idziemy. O, tam coś było. Jest. Na czym było? Jest. Amunicja. Super. Okay. Jednostrzałowiec normalnie. You're dead. Fantastycznie. Nie damy się, idziemy teraz. Mniej gadania, więcej strzelania. Nie ma drzewoli. Siema drzewo. To jest zabrane chyba. O, jeszcze. Coś pominąłem. Wilk i lama. Daje lama. Jest to glebotem. Jest... Here they come. Holy hell. Well, at least that's over. Party is over. Yeah, bag's full. Bag's full. Tak mało mogę nosić? Dobra, niech będzie. Niech to będzie. Alright, let's do this. Tu mnie zabili, co nie? It's over. Muszę zobaczyć, o co tu chodzi z tym Q. Idziemy tam do góry w ogóle, ten co mnie zabił tam. Come and get some. Well, at least that's over. No to, tu chciałem przejść, ale nie pamiętam jak to jest, że... Co tutaj się zdobywało? Czy jakieś dusze, czy coś? Tu chyba nic.
Here we go. Holy hell. Wow. Holy hell. Yeah. Kurde, mało amunicji mam do tego. Yeah. Yeah. Ciężko się rozwala ten. To powinno być może tak. O. Chociaż zobaczę, czy można na tym. Można, to spoko. Dobra, tu coś jest chyba. Nie, to jest to. Czy co to jest? Tu coś jest zaznaczone, tylko nie wiem, co to jest. Czy na dole, czy u góry? Takie żółte. A, tu jest. Okay, nie było tematu. Tędy nie przechodziłem chyba. Trochę uboga ta miejscówka, ale jest ok. Mapka. Dobra, tam stamtąd przeszedłem i nie wiem, czy iść w prawo, czy w lewo. Może w prawo pójdę. Tędy pójdziemy. To mogę iść mostem albo... Oh, it's over. 4 naboje. Że tutaj nie ma tak jak ten. Znaczy, że amunicja jednak jeszcze jeden chyba? Czy dwie? Nie ma go? Nie ma. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co tutaj jest na tym... w tej chatce. Kubusia pochatka. No, tam można... tam będzie coś fioletowego. Więc... Nic. Biegiem. O. Stalker Brass. Ciekawe, co to daje. Co to w ogóle jest. Remnant krystalki, coś tam. A coś tam. Character. O. 10% range and 15 minute damage bonus double versus enemies not targeting better. Okej. No, co to jest?
Apteczka, czy co to? Zielony bandaż. Spoko. No. To było wszystko. Ile tego tam mamy na zegarku? Godzina 53. Spróbujemy dojść do jakiegoś checkpointa. Checkpointu. Którędy teraz? Tam chyba, tak? Tak, idziemy tam. Tam jest chyba coś. Kryształek do aktywowania. Tylko tu pewnie coś będzie, co nie? Drzewo. Aha. What summons me from my ethereal wanderings? Luzar. What kind of beast is this? Paxel Tech. I can share my wanderings with you. But first, I seek the knowing, the truth of nature held within your ark. You want to answer? So I will ask. Answer these questions true, sweet beast, so that your ark may be known and your eye may open. And do choose wisely. Answer from your heart. Nie jestem gotów na cokolwiek to jest. I try this out. Sure. Your son is tied to the track of a minecart and will surely die unless you pull a switch to save him. However, he pleads with you not to pull the switch, for his daughter, your granddaughter, is tied to the other track. Do you save your son or your granddaughter? Fascinating. You are the ruler of your people, but a small group of rebels has taken arms against you. You could seek out a mutual solution, but doing so prolongs the conflict and may bear no fruit at all. Or you could wipe them out and end the conflict immediately. Do you treat with the rebels, or do you preserve the peace? Fascinating. Your closest friend is about to be wed. It is the day of the ceremony, and all are happy. But for you have learned that your friend's betrothed has had a liaison. If you tell them, it will ruin their grand day. If you don't, it may lead to later grief. Do you stay silent and enjoy the party, or tell the truth and ruin the day? Oh, what fun this is! Your village suffers from a terrible goon. He beats those weaker than he until they can no longer stand. All who have tried to reason with him have ended up the same way. Do you aid the victims or attempt to destroy the goon? You cannot do both. I see. Two
two clans have warred for generations. Your matriarch calls for a battle of champions to bring a final end to the bloodshed, and you are chosen to fight. Your opponent is the eldest but weakest son of your enemy. He offers you no threat, and you best him easily. But you must slay him to end the war. Do you spare the scion of your family foe, or kill him and end the war? I see. You have chosen your path, sweet beast. Your heart is true. May the power of the doe's eye free you from your incarnate shackles. Objective success. Ooh. I got it. Tell me more about this eye. Huh? In the arc of every being, there are two eyes. We may see out of either, but most favor one over the other. The Ravager's eye is dynamic, driven, and endlessly hungry. Yet for all its power, its vision is clouded. The eye of the Ravager rarely sees beyond its own satiation. Like an animal chasing its tail, it knows no rest. The doe's eye sees only what is before it. The gift of the doe is subtle, easily missed. It is a most mysterious presence inside oneself, conferring power without force, just as the doe itself cannot be sought, nor tracked, nor hunted. By answering true, sweet beast, you give me a wink, and now the gifts of your dominant eye will be open to you. Would you care to hear a tale? It is about those who see as you do. I will tell you of Ramaril, the servant child of the Vaunt. I found Ramaril as a babe, large and angry as only a hungry babe can be. Nothing became of him as it happened. He grew from a great, crying babe to a great, quiet Pan. He served without word or complaint. None knew his name, for though one might thank the creator of a meal or a washroom, who even considers the child who merely cleans up after? When the Krell came, they laid siege to the temple. None could escape nor call for help. All were doomed. The doe's eye opened in Ramaril that day. He was no fighter and had no training of any kind. But he lifted the largest shield he could find and told the others to run once he'd made away. He drove dozens of Krell over a cliff, and himself with them. Later, his masters came to me seeking to know more of this boy who had saved them, whom I had laid at their doorstep. I told them many stories. One might even consider them true. Is there anything else? Knowledge of me? Of our wonderful world? By day, a dappled glade of emerald branch and golden leaf, carpeted by downy moss. By night, sweet beast, the trees bewitch the lost and inebriated. Or so it was before this age of extermination. How I long to return to play. This age, for me, holds only decay. You stand before Myrddra, spirit of the natural world, daughter of stem and stream. My sisters and I are the glorious weavers of all wild beauty. When mountain, spring, and sturdy tree trunk take your breath, sweet beast, that is us. That, an immeasurable number. Mother stem and mother stream rely on us to sprawl and grow. Though we don't often commune with beasties such as you,
not in this age. Especially not since what happened to Keula. A tragedy, beast. Tragedy most cruel. Keula was fascinated by mortals, by your lives and stories. Unlike most of us, she made herself no secret. And you worshipped her with your short lives. Even built her a house. A temple, you called it. The root found her there. We godlings are not easily unwoven, however, and it slew her not. But perhaps it would be better if it had. For what remains is no longer the sister I knew. But we hold happy thoughts. Regret only wastes one life with another. This has been just a lovely distraction. Dobra, tam coś jest chyba. To jest checkpoint. Resting at the checkpoints replenishes ammo and relics at the cost of respawning all basic enemies in the world. To jak w Demon Soulsach, czyli tutaj amunicja się odnawia i relikty, czyli te, co dodają życie chyba. Ale kosztem tego, że potwory się respawnują, czyli przewracają. Resting. In multiplayer, resting also respawns any fallen allies. All players must be using a checkpoint in order to rest. Wow. Join the game. O, tutaj mapka jest w ogóle fajnie. No dobra. Ogólnie tutaj byśmy zakończyli dzisiejszą przygodę, że tak powiem. Stanę sobie tu, żeby było fajnie widać. Chociaż nie widać. Albo to, czekaj, to jest po... No. I co? Dzięki wszystkim za obecność, dziękuję za lajki, subiki, jak jakieś wpadły albo wpadną, mam nadzieję. I co? Zapraszam Was do następnego streamka, nie wiem, zobaczymy ogólnie w komentarzach, jak możecie, to napiszcie, czy gra jest fajna, czy Wam się podoba, czy opłaca się ją kontynuować na streamach, czy mam ją przejść tak sobie poza, czy porzucić w ogóle, nie wiem, zobaczymy. Ja jestem otwarty na propozycje. Może jeszcze ze 2 odcinki zrobię z tej gry. No zobaczymy. A tymczasem do następnego. Trzymajcie się. Hej.